ఏ హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ తెలుగు అబ్బాయి ఇన్ అమెరికా. ఈ వీడియోలో నేను చూపించే ప్లేస్ వచ్చేసి సెంట్రల్ పార్క్ జూ, విచ్ ఈజ్ ఇన్ సెంట్రల్ పార్క్, న్యూయార్క్ సిటీ. ఈ సెంట్రల్ పార్క్ మనం చాలా మూవీస్లో చూస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏ మాయ చేసేవే మూవీలో కూడా ఈ పార్క్ చూపిస్తారు. ఈ ప్లేస్ గొప్పతనం ఏంటి అంటే ఈ పార్క్ మొత్తం 843 ఎకర్స్లో ఉంది. అండ్ యాక్చువల్గా ఈ పార్క్ న్యూయార్క్ సిటీ బిల్డింగ్స్ మధ్యలో ఉంది. జూ టికెట్ వచ్చేసి అడల్ట్స్కి $20 అండ్ చైల్డ్కి $14. ఈ సెంట్రల్ పార్క్లో చాలా అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ అట్రాక్షన్ ఈ సెంట్రల్ పార్క్ జూ. ఈ జూలో కొన్ని యానిమల్సే ఉన్నాయి. ఒకవేళ న్యూయార్క్లో జూ చూడాలి అంటే బెస్ట్ ఆప్షన్ బ్రాంక్స్ జూకి పోవడం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంటిల్ దెన్, గుడ్ బై.